Good morning, students. This is unit 2 extra last part, that is Newton's forward back bar forward difference formula, Newton's backward difference formula. So formulas are there, no two formulas are there, and the basic notes. Now let y is equal to f of x be a function. It is a single valued function. The values of x are denoted by x0, x1, x2 and so on xn. These are also denoted by x0 comma x0 plus h comma x0 plus 2h comma x0 plus 3h so on x0 plus nh. That means the x values are equally spaced. Equally spaced means the difference between any two consecutive values of x is the same. Now the corresponding values of y are denoted by f of x0, f of x1, f of x2, f of x3 and so on f of xn. These are also denoted by y0 comma y1 comma y2 comma y3 so on yn. Now here the h value is in general the difference between any two consecutive values of x. That means x1 minus x0 or x2 minus x1 or x3 minus x2 or x4 minus x3 and so on. లేదు సార్ ఇన్ జనరల్ ఫార్ములా ఈజ్ వాట్ అంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద లాస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎన్. హియర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 సో ఆన్, రైట్? Now there are 5 types of main differences are there. One is shift operator, next one is forward operator, difference operator, next one is backward difference operator, next one is central difference operator, next one is average operator. Now first shift operator we are going to discuss. Shift operator it is an operator operating on a function value and gives the next immediate function value. That's it. అంటే ఇట్ షిఫ్ట్ ద y వాల్యూ టు నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ y వాల్యూ. సి ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్. ఎందుకంటే ఎక్స్ నాట్కి నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ వాల్యూ ఎంత ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ హెచ్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ, ఇనీషియల్ ఫంక్షన్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ function value is f of x naught plus h. That means E is an operator operating on the initial function value. It gives the next immediate value. This next immediate value is also denoted by f of x1. Similarly, f of x2 is equal to next immediate value f of x3. E is an operating on y3. y3 is a function value. It gives next immediate function value y4. E of y0 y1. Now I want e square of y0. E square can be written as e into e, no? E into e. Now e of y0 gives y1. Again e is there. E y1 is equal to y2. Similarly, e power n of y0 is equal to y0 plus n. That means yn. Some applications are there. Now forward difference operator. Forward difference operator is denoted by delta. Right? Now it is defined as delta of f of x is equal to f of x plus h minus f of x. This is the forward difference operator. Forward difference operator operating on a function value and is the difference of f of x plus h and f of x. Similarly, f of x1 is equal to delta of f of x1 is equal to f of x2 minus f of x1. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉందో అది లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి. ఎఫ్ ఆఫ్ x4 is equal to delta of f of x4 is equal to f of x5 minus f of x4. Delta of f of xn is equal to f of xn plus h minus f of xn. Similarly, delta of y0 is equal to y1 minus y0. Delta of yn is equal to yn plus 1 minus yn. Right? Delta square y0 if you want to find. Delta square can be written as delta of delta. Delta y0 can be written as y1 minus y0. Now delta y1, delta y0. Delta y1 can be written as y2 minus y1. Delta y0 can be written as y1 minus y0. If you simplify this one, you are getting y2 minus 2y1 plus y0. Similarly, you can find a delta cube y2. Right? You will get binomial coefficients with alternating signs. 1 3 3 1 like that. Now next one is Newton's forward difference formula. Now I have already explained this one. Newton's forward difference formula is f of x is equal to f of x plus p by 1 factorial into delta f of x naught plus p into p minus 1 by 2 factorial into delta square f of x naught plus so on, where p is equal to x minus x naught by h. H is the difference between any two consecutive values of x. Right?
ఇదే ఫార్ములాని మళ్ళీ ఇలా రాస్తున్నాం. ఎలా వై నాట్ ప్లస్ పి ఇంటూ డెల్టా వై నాట్, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బదులు ఇది రాసామంతే. పి ఇంటూ పి మైనస్ 1/2 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ వై నాట్ ప్లస్ థర్డ్ వన్ పి ఇంటూ పి మైనస్ 1 ఇంటూ పి మైనస్ 2/3 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ డెల్టా క్యూబ్ వై నాట్. నెక్స్ట్ టర్మ్ రాయాల్సి వస్తే p into p minus 1 into p minus 2 into p minus 3/4 factorial into delta power 4 y naught. Now చిన్న ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. దీస్ ఆర్ ఎక్స్ వాల్యూస్, దీస్ ఆర్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్. డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇది మైనస్ ఇది నమ్మ, ఇది మైనస్ ఇది, ఇది మైనస్ ఇది, ఇది మైనస్ ఇది. నౌ దట్ వన్ ఐఎమ్ డినోటింగ్ బై ఫార్వర్డ్ అంటే డెల్టా ఇచ్చేయాలి. డెల్టా వై నాట్, డెల్టా వై వన్, డెల్టా వై టూ, డెల్టా వై త్రీ అండ్ సో ఆన్. This is the forward difference table. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం. Find the cubic polynomial which takes the following values by Newton forward formula. Here x values ఇచ్చాడు, ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. We have to find the polynomial. అంటే ఏంటి, ఈ టేబుల్ని సాటిస్ఫై చేసే పాలినామియల్ కావాలి. Now మనం ఏం చేస్తున్నాం, న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా అంటే సి first of all you have to construct the difference table. See, constructed the difference table. 2 minus 1 is 1, 1 minus 2 is 1, 10 minus 1 is 9. Again minus 1 is minus 2, 9 minus of 1 is 10, 10 minus of 2 is 10. See, draw the arrow mark like this. మీరు టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఇట్లా టేబుల్ ట్రయాంగిల్ షేప్లో రావాలి డిఫరెన్స్ టేబుల్. నా న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ టేబుల్ ఫార్ములా రాశాను. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద ఫార్ములా హియర్ p is equal to what, x minus x naught by h, no, right. X value we don't know, at x is equal to something and what ఇవ్వలే. So therefore x is equal to x. What is the initial value of x? X naught, right. Now what is the h value? Difference between two consecutive values of x, that is 1. Therefore p is equal to what, here p ఉంది కదా, x minus 0/1, that is x. Simple substitute చేయండి ఫార్ములాలో. y naught, what is y naught? 1 plus p value means x into delta y naught means simply follow the arrow mark. ఇది అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ ఇది ఈ 1 పెట్టాం. నెక్స్ట్ p ఇంటూ p మైనస్ 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్, నో, p అంటే ఎంత, x, x ఇంటూ x మైనస్ 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ నెక్స్ట్ సింప్లీ ఫాలో ద arrow mark, ఈ తర్వాత -2 పెట్టాలి. దిస్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా స్క్వేర్ y naught ప్లస్ p ఇంటూ p మైనస్ 1 ఇంటూ p మైనస్ 2/3 ఫ్యాక్టర్. వాట్ ఈస్ p? x కదా, ఆ x పెట్టాం ఇంటూ దిస్ వాల్యూ. సింప్లీ ఫాలో ద arrow mark, 1 by 1 పెట్టుకుంటూ రావాలి. Now after simplification I am getting this cubic polynomial. This is the polynomial which satisfies the given data. And x is equal to 1 అయితే ఈ వాల్యూ వస్తుంది, x is equal to 0 అయితే ఈ వాల్యూ, x is equal to 2 అయితే ఈ వాల్యూ వస్తుంది, right. Similarly, given that sin 45 degrees, sin 50 degrees, sin 55 degrees, sin 60 degrees ఇచ్చాడు. Find sin 52 degrees అన్నాడు, right, using Newton's forward formula only. So Newton's forward formula ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? If the x value, if our aim lies at the beginning of the table, we are going to use Newton's forward formula. If the x value lies at the end of the table, that means our aim, then we have to use Newton's backward interpolation formula. See, we have to find sin 52 degrees. This 52 lies at the beginning of the table, no, right. Now first of all we are writing the given data, రైట్. గివెన్ డేటా రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనం, కన్స్ట్రక్ట్ ద టేబుల్. టేబుల్ అంటే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఐ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్, రైట్. ఎక్స్ వాల్యూస్ అండ్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ రాసిన తర్వాత టేబుల్ డిఫరెన్సెస్ చేశాను, రైట్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి మనకి, రైట్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కదా. న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా ఈజ్ f of x is equal to f of x naught plus p into delta f of x naught plus p into p minus 1/2 factorial into delta square f of x naught plus so on, no, where p is x naught, x minus x naught by h. At x is equal to 52 degrees అంటే మిమ్మల్ని అడిగింది ఏంటి, మనల్ని sin 52 degrees is equal to question mark అన్నాడు. This is x value. At x is equal to 52 degrees, what is the function value? Here the f of x is the sin x, now f of x is equal to sin x is the function. What is the initial value of x? 45 degrees. H value is 5. Now calculate చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 1.4. p is equal to 1.4. Now f of 52 is equal to, ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది, f of x naught అంటే దిస్ వన్ ప్లస్ p అంటే 1.4 ఇంటూ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద arrow mark అని చెప్పాను కదా, దిస్ వన్ ప్లస్ p ఇంటూ p మైనస్ 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్. p మీన్స్ 1.4 ఇంటూ 1.4 మైనస్ 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇస్ 2 ఇంటూ దిస్ వాల్యూ ప్లస్ p ఇంటూ p మైనస్ 1 ఇంటూ p మైనస్ 2/3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ లాస్ట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ టర్మ్ రాదు బికాస్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ టర్మ్స్ కదా, ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది. Therefore you have to stop the procedure. If you simplify this one, f of 52 is equal to this one.
But what is f of x? Given function is sin x. Sin 52 is equal to this value, right? Now next one is Newton's backward difference formula. Newton's backward difference formula, Newton's forward difference formula, both are same. Forward lo initial value of x is we are using, that is x naught. In backward difference formula we have to use the last value of x, that is in general xn, right? Here their coefficients ఎలా ఉన్నాయి మనకి binomial coefficients లాగా p into p minus 1 p minus 2 అలా ఉన్నాయి కదా. Here minus is replaced by plus అంతే. Now see here, this is the backward formula f of xn. F of x is equal to f of xn plus p into nabla f of xn plus p into p plus 1 by 2 factorial into nabla square f of xn plus p into p plus 1 into p plus 2 by 3 factorial into nabla cube f of xn. ఎందుకని here backward means instead of delta you have to use nabla. Backward means last value of x. Instead of x naught I am writing xn, right? మైనస్ అన్ని ప్లస్ పెడితే బ్యాక్వర్డ్ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. వేర్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ xn బై హెచ్. వేర్ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్లో p వాల్యూ ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై హెచ్. నవ్ ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై xn, అందుకని నవ్ సేమ్ ఇది బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ రాసాము. ఓ చిన్న ప్రాబ్లం, ఫైండ్ e టు ది పవర్ ఆఫ్ 0.411 యూజింగ్ ద గివెన్ డేటా. గివెన్ డేటా ఇచ్చాడు, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా. టేబుల్ రాసాను, గివెన్ టేబుల్. Newton's backward formula I wrote. Next one is difference table. Difference ki forward kaina backward kaina same. ఏది ఇది మైనస్ ఇది, ఇది మైనస్ ఇది, ఇది మైనస్ ఇది, this one minus this one, right? Now so backward difference table or forward difference table is same, but only the notations are different. Now x is equal to enta, at x is equal to 0.411. xn is what? Xn is the last value of x, that is x4, 0.5. H value is what? The difference between any two consecutive values of x, that is 0.1. Therefore p is equal to x minus xn by h. The value of p is minus 0.89. Now I am substituting in the formula. See, f of xn, f of xn ante last value తీసుకోవాలి మనం, right? This is the function value, no? 1 by 1 substitute, plus p into next value, plus p into p plus 1 by 2 factorial into next value, plus p into p minus 1 p plus 1 into p plus 2 by 3 factorial into next value. Alana fourth term is also there rasan. If you simplify this one, you are getting f of 0.411 is this one. But what is f of x here? F of x is equal to e power x anattu. Therefore e power 0.411 value is 1.5075, right?